That na is the man no na prison for 28 like since 1998. Since 1998. Oh no na prison. Ma ajụwa ya si ya oga gwa m ihe mere ni ka ihe mere ni. Unu pịara ọkụ ya sị na ha pịara ọkụ. Nke ahụ wu unu pịa ọkụ before. Ya sị na ọkwa ha pịa ọkụ before. Na ọ na-awọ ha pịacha ọlawa. Ọkụ nke unu pịara butere mmadụ anwụọ unu pịatere ya aka ya sị na ha pịatekwa ya aka o. Na ọkwa otu ha si apịa ọkụ apịa before. So the woman just visit ya onye enyi ya nwanyị ya nọrọzie na room ya nwụọ and ọwụ the man gburu ya. The man sị na ọwụ ya gburu ya. Na onwe court onwe ihe ahụrụ ya n'ahụ. Na emere autopsy na autopsy sị na the woman nwere blood pressure. So nke ahụ nwere ike mbanye Igbo nwere ike divert attention anyị. The woman nwere blood pressure. So mgbe ahụ oga divert achọrọ m ka authorities no this thing nwanne authorities na ba onye m ji ajụ gị ke prison this man no ke prison ọnụ or na Rivers State. Na Rivers State. Borokiri prison. The man ọkwa na onye ebe ka the man. The man won isi ala South. In fact, Chukwumerijem, o nwere nke m ga-akọrọ gị. Nke ahụ ịbịa na prison, a na-enwe clinic na prison. And o nwere ndị na-serve ndị na-arụ na clinic. A na-akpọ ha clinic boys. Ụtụtụ ha pụta. Ụtụtụ ha dị free pụta, ha pụta zacha clinic. Ha ga-anọ na clinic ahụ till chi ejiekwa. And those guys, m hụrụ ha n'anya, mbịa hụ na one of them mbịa jụwa ya over time mana ya bịa dị close. Mbịa jụwa ya my brother gịnị butere gị ebe a? Because m na-adị interested ịjụ onye ahụ gịnị butere gị ebe a? Because in fact the first day m consult na clinic ahụ, ama m lawa mad I got him very careful. In fact mmadụ onwe ihe mere m na Nigeria den ka m na gị lụọ ọgụ m ekwe. Because ihe n'ibu n'obi nwere ike ibute ga-ekwe na ịkpachara anya mee ihe ahụ. That guy ọ sị m na ya nwere studio ebe a na-akụ egwu. Ọ bịara na ebutere ya ebe ahụ 2010 ka ọ bịara na ya nwere studio ebe a na-akụ egwu. Most of his guys asị na ha chọrọ ibi ime rehearsal egwu. Ya sị okay, na yera group ha na bi mere rehearsal egwu ha chọrọ iproduce. Ya sị okay, ha kwụọ ya ụgwọ ya enye ha key studio ya. Na ya ma na n'abalị ahụ na ha na ebe ahụ grepụọ the ladies ụmụ nwaanyị ndị ha kpọba ebe ahụ. Grepụcha those ladies eja report to police, eja report to ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii first thing emere we ijide ka onye nwe that studio abịaghọrọ ya aka. Now ịma one thing, ịma ofu ihe tụrụ m n'anya gbasara ihe a niile wụ na ndị mere ihe ndị a niile esina na ụlọ mkpọrọ pụọ, but that guy ka nọ n'ụlọ mkpọrọ. So mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike commit crime. The person committed the crime ala na nkịtị nweta justice. Onye nụzi ebe the scene anụ mee ya ata ya wụrụzi onye the receiver. That guy ka nọ ebe ahụ kemgbe 2010. Anụmanụ jichaga ọfụma bịakete to your list. Okay. That guy onye am na-ekwu okwu ya ka nọ ebe ahụ kemgbe 2010 ahụ till now. In fact, the last time the same Borokiri prison. The same Borokiri prison. The last time because ya na a government official from Rivers State. Because you can send this information to appropriate authority. Kahaga look into the files of Umunani, some of them na Borokiri prison. The above names mentioned Biko.
ya na iwu onye ishi from Rivers State and ọkwa gị gbagotere na gọọmenti because ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ ka ya wụrụ na ha agabe trial ka eputo ha on trial ka a mara weda ka enyoba anya na their case. Some of them nọcha n'ụlọ nga for since 1998 no trial aga court ihe a ga-emewa adjournment o nwekwara kpọọ dị and icheke ya wụrụ na maybe ihe ha mere ikekwe ya wụrụ na aka ha dị ọcha. So ya na-eno here ọkwa gị gbachiri ike ị nwere access to governor of Rivers State, you can write to him as a plea ka ha leba anya through the Rivers State amama Minister of Commissioner of Justice or ihe a na-akpọ ya ka ha leba anya mụrụ otu ha ga-eshi lebatu anya na this kind people no in this kind of situation ya wụrụ na aka ha dị ọcha. Nwanne ride on. So mgbe m na-ajụda man nke pịara ọkụ mmadụ anwụọ ya n'aka ya sị m na agwa ya na nke awụ last talk ya ga-apịa na ndụ ya na ya ga-ekwe. In fact o mechara na-agwa m o nwere ihe ịpịa ọkụ dịka even na ya na-echetazi ihe dịka ịpịa ọkụ na ndụ ya. So ihe a bụkwa oge dị mma iji gwa ndị ntorobịa anyị na ọ na-adị mma before gị kpọta mmadụ n'ụlọ gị ya bịa hie n'ụlọ gị ị ga-enye ide ịma ma onye ahụ nwere ihe na-arịa ya. O nwere ụmụ okorobịa ndị na-aga aṅụ ọgwụ ike ka a pịa mmadụ pịa ya 3 hours pịa ya 4 hours onye ahụ na-eti na-ebe onye ahụ ị na-apịa ụdị ihe ahụ ị maghị ma ahụ ọ dịkwa ya. Onye ahụ nwụọ gị n'aka ị ga-ekwuchali okwu ya. Now o nwere ihe anyị na-eme na medicine mmadụ nwụọ anyị na-akpọ ihe ahụ anyị na-akpọ ya ihe butere ọnwụ anyị na-akpọ ya cause of death. Now ihe gburu onye ahụ nwere ike wụ na o nwere BP but o nwere ihe kpatara onye ahụ nwere ike inwe BP ahụ for 20 years ọ ga-egbu ya but o nwere ihe kpatara BP ahụ si gbuo onye ahụ at that time. So anyị na-asị cause of D secondary to too much ịpịa ọkụ or secondary to ihe mere ni onye ahụ si nwụọ. So ọ dị mkpa is always do aka na ntị. In fact mgbe m na-arụ ebe ahụ ọ bụ na alụọla m nwaanyị because mgbe damanụ gwachara m datị ndadị o nwere ndị ga-abịa n'ụlọ mmadụ hie gị pịa ọkụ pịa mmadụ a na-eti chere ka m ka ume chere ka m mee ihe a chere ka m mee ihe a gị ka na-apịa ihe megidere mmadụ anwụọ mmadụ n'aka onye ahụ ga-ekwuchali ya. O nwere this other guy had a three peak interest in their case. Ọ bụrụ na m nwere hands ọ na m nwere otu a ga-ejije eme investigate ihe gbasara ndị a m ga-eme ya. This guy wụ onye Imo State, I think onye mba anọ or something like that. Ọ gachara secondary school ọ gaghị abịa kpọrọ ya ka ọ savụọ ya na Port Harcourt. Ya wụ na ọga ya ahụ nwere enyi nwanyị ya na-asa avụ ọga ya and ọga ya ahụ na enyi nwanyị ọga ya ahụ hụrụ this boy dịka nwatakịrị nwere nrube isi. Ọga ya ahụ eje gbawa dagiel obi. Dagiel ekwe ọga ya ahụ nkwa na ọ gaghị agbawa ya obi la free jee ma arrange boys ka abịa evuru this man. Eche a bịara ivu this man ọwụ this young innocent boy na-ama na ọga ya na enyi ya nwaanyị na-enwe problem. So it just normal na mmadụ kpọrọ nwa gị na ya na-anọ sị ya ọga gị ọnọ ya m chọrọ ịbịa n'ụlọ. Innocently the boy say yes na ọga ya na ọnọ ya. The girl abịaruo na gate kpọọ the boy na phone si ya bịa gbapere ya gate na ya nọ na gate. The innocent boy afụta bịa gbapee gate. This boy afụta those men ọkpọ bịa aba jee buru the man buje the man ebe ebujere ya. The man a discover no the lady the responsible for ebe ahụ ebujere he egbuo that man.
ebido track wa this case, press wa this case. Ahona onye the lady ji rụọ ọrụ a, not this small boy. Ejide the lady. Jụọ ya ka onye kpọrọ ka onye ya kpọ this lady, ya kpọ this boy, abebru this boy. This boy anọ na ụlọ nga for 18 years. And onwe ihe na-ekwutara ya. In fact, atụọla ya life. This thing another thing the show no we ha gwara gị ka ha ji mee ya look a kind of ka ọ dị ka na enwe ha na-akpọ commutation ka eme ya ka ọ dị less severe ka ọ ghara look like otu ọ kwesịrị isi dị. The show no we fabricated ha just remain site ya one or two things ka gbag ya ka ọ tọọ ụtọ as a colleague as a warder, as a prison officer no dia ka kwuo ya in such a way ga ya atọ ụtọ mana the real truth wu na ha mere that thing it is sure. Chukwumerijem, eziokwu dị na ya wụ na ndị na-ebe ahụ ga-agwa gị eziokwu. Ha ahụ na 99 nwekwa ihe 100 wụ. Ha ga-agwa gị eziokwu onwe onye na does it mean say that now Nigeria need a very good prison reform? Ke wu that na na-ekwu na 10% of ndị nọ na prison aka ha dị ọcha. Ndị nọ na prison dị 100, 15 or 20% out of that 100 aka ha were innocent. Ha nọ na prison for offense ha na committee. Ndị nọ na prison dị 100. Ndị nọ na prison dị 100. Ị ga-enweta up to 25 to 30 aka ha dị ọcha. Chai na ike gwuru imeniri ha 100%. Ị ga-enweta up to 25 to 30 aka ha dị ọcha. Enwere mgbe VDM kwukwere datin. I think Burna Boy onye nyere arịkọ amacha m ka m nwere ikwu ihe m na-ama bete enwere mgbe Burna Boy nyere ego ka VDM ji nyere ndị gaa to I think or prison to prison ganye through people aka something like which he did. So does it mean that na many people nọ na prison aka ha dị ọcha? Some people dị aka ha dị ọcha. Chukwumerijem, o nwere mgbe Pastor Christ Embassy bịara na that prison bịa eleba anya cases ndị mmadụ. Within that period, that man released more than 250 persons. Ihe ji ha, see, o nwere ndị na-anọ n'ebe ahụ years, ihe ji ha wee go bail 2 million. Chere ihe kwuru ama m enwe na onye we security personnel no here nwere ike gbagote elu because I think ihe awu a security issue. So enwere ndị nọ na prison for years, ihe ji ha just 2 million naira ego eji ebe elu ha wụ ihe tewere ha dị. Already even 2 million dị too much. O nwere ndị 200,000 ji. Chineke bara ekwensu. Nwanne ọwụ exaggeration ihe na-ekwu fact. Chukwumerijem, m sị gị na m rụrụ I'm a medical doctor by profession. Anọ m na Nigeria na-ekwu ihe a. Ana m ekwu ya na m chọrọ visibility. M na-agwa gị that this is okay. Ka m gwa gị, this is a burden dị m n'obi. That ị gaa na that prison, ọ bụ niile eji na-etreat scabies. M na-azụ ya from Aba. Each day m na-consult free of charge. Ekpebiri m ya na onwe onye n'ebe ahụ ga-enwe scabies. Because o nwere mgbe enyi m nwoke butere scabies, ya efe m, that thing dị very very disastrous. Onwe onye bụ because ihe ahụ riri m ego. Mgbe ahụ m ka nọ medical school, ma agba ọgwụ ndị ha m na-ekwesịghị ịgba, ịga lab a na-akọrọ gị nonsense. All one of my professors ihe gbọrọ ọgwụ m ji gwọọ ya is 500 naira. That in ala mile ekpebie na ndụ ahụ si na onweghị onye mbụ scabies nna ga-enye ọgwụ 500 naira echi 500 naira agwọ ọrịa nwanne 500 naira nkịtị. benzoyet wa ahụ ọgwụ ahụ 500 naira. DG agwọ dị ọrịa ọgwụ 500 naira. 500 naira. See, onye na-adị in charge of pharmacy ahụ ka wụ my friend till today. Ime arrange enwere ike kpọgote ya but o nwere ike ọ ga-ezi ihe ya. Ihe m si na-ezi ihe m na-ekwu otu awụ na anọkwa m ebe ahụ. Enwere ike kpọgote ya
Mnazo mbola msi abana beta na drive to Port Harcourt. Mna consult Mondays and Fridays. And only remember na weekend call. Each time na abia mnazo gwa ahụ free. Mbuo yota mebuju na boot. So that most of them mzo ya mazo tetmosol soap. Tetmosol soap. Ohende jagwe. Mazo tina boot. Bugraha. Free of charge. So ndị na-ebe ahụ ga-agwa gị eziokwu. Ha na onwe ihe because ha man nwere ike pick interest in their case. Ha ga-agwakwa gị otu ị ga-esi mee nga case ha nọ mgbe ha na-aga court. Ha ga ụfọdụ ha tụọ na ha life so onwekwa ihe ọzọ. So ha ga-agwa gị eziokwu otu ị nwere ike iji ndị si one of them mitri ọwụ onye Imo State ọ gwara m na ya mere ntọrọ mmadụ. Ma jụọ ya sị na the first ntọrọ mmadụ ya mere na akpụrụ ya 25 meters. Ọ kpọrọ m da 25 meters. O tekiri m time ịkọta 25 meters na ọwụ million. Akwụọ 25 meters ye kee the money among his boys. Kecha ya ye were 6M nke ya gbala Port Harcourt. Na ya biri na hotel more than 6-7 months. Squander charge ego be again. Buru another person. Onye ahụ ji ezigbo phone ye were phone onye ahụ na-eyuzu attract ya be jide ya. Na ya mere ya na ọwụ ha ga-agwa gị eziokwu. Ebe ahụ na-eme pretense marakwa na case ha nọ na court. So ha agbala their lawyers eziokwu. Achọrọ m ịma ihe mere ndị nọ na prison a na-eji ka atọ achị. Ha na-adị very straightforward, most of them. Most of them wona before ebute onye ahụ na before atụ onye ahụ nga ekpegbuola onye ahụ and ekpegbuola ya. Ewetele enough evidence prove na onye ahụ mere ya. And atụzie gị nga ị na-asa abụzi punishment gị onwezi need enyekwa asị. Another thing two nọ na ya wona ha na-akụrụ onye ọbụla their condition so that ị nwere ike ihe metụ gị n'obi ibi help ha. Ọ ga-adị mma na ị gbara onye ihe ọzọ o bido case gị ya achọpụta ihe ọzọ. In fact, that night ị na-abata na prison. Mgbe ahụ ị na-abata ebe ahụ the capone ajụgodi gị ka ihe butere gị ebe a. Eji ezigbo aka na alọgọ ebe ahụ ka a ga-eme gị first deliverance ka ihe butere gị ebe with ezigbo aka na-etigodi gị self. Ebe ahụ ka ị ga-anọ confess ya. Chere a na-eticha mmadụ duka like this. Come shut up. Come on, shut up. A na-akụ mmadụ duka. Chukwumerijem akpọba gị a na-eti mmadụ aka. A na-ebi mmadụ aka. Ebe ahụ ka ị ga-anọgiri mee first confession. Ebe ahụ ka ị ga-anọ mee first confession. Imeta first confession ebe ahụ abịa gwa gị ihe ndị ga-akwụ ego ndị ị ga-enye. Inyecha ego ndị ahụ gị bịa ghọọ commoner, gị bịa ghọọ dịka onye abịa chọpụta na ịdị mma ihe ndị dị mma bịa nyewa gị ọkwa gbasara ya. Ndị na-ebe ahụ ha na-anyụkwa asị. Most of them the desperate ịpụta so ha ga-agwa gị asị. Emitiri m ndị wu ha dị desperate. Ha chọrọ otu ha ga-eji pụta. Emitiri m ndị wu ha na-agwa gị ya ị ga-ama si ịma nwantị nọ na ya nwụna mmadụ na-ekwu eziokwu. Mmadụ na-ekwu eziokwu ị ga-ama your spirit ga-connect with that person's spirit. Ihukwa onye na-anyụ asị hapụ otu onye ahụ ji pretend ya. Ị ga-enwe doubt na onye ana ihu ndị na-ekwu eziokwu. Your spirit ga-connect with that person's spirit. That guy agwa m sị m na ihe awụ ihe mere since that day na ya nọ na prison. Na mpa ya ejighị ego ịfọda this case. Na onwe ihe na-emebe still na ya ka na ebe a. Na ya ama that lady committed ihe a ma ọ ka nọ na prison ma ọ laala. Chukwumerijem na ụlọ mkpọrọ ka ị ga-ama na mmadụ nwere ike ime ọkụ mmụọ ya adịrị ya comfortable. O nwere ndị ga-eme ọkụ mmụọ ya adịrị ha comfortable. Ebe ahụ awụ ebe ọwụ ebe mmadụ
na-emeghị ihe a ga-etinye ya. I'm telling you the sincere truth. Owebe may commit that thing. In fact, ipotagodi after 4 days, onwe ego a ga-akpọ gị ga-ezu iji machi the suffer, the mental torture, the physical abuse, whatsoever, ihe ọbụla anyị ga-akpọ ya emere gị within that few days. So, Aurona, Chukwumerijem, by the special grace of God, platform ga Abagola, I've been following you for a very long time. Enwere ndị ha na-ekwu okwu na platform ha dịka ụka ọnụ, and a lot of them will do such a program. Aurona platform ga-ahọpụta ọwụrụgodi every 6 months a follow case of mmadụ. Enwere barristers dị interested ihe a need wego ha ga-eji gba fuel ga court. Enwere barristers anyị kpọwa today ihe a need iwu na any day file ihe a and all 1 naira enye ha 1 naira ahụ ewere file aya a ga-enweta ewere chụwa ndị ahụ, because o nwere ndị n'ebe ahụ even ha agbaala lekaleka oke ha kwesịrị ịgba and ike agwụla ha. And onwe ihe, see, this is truth na onwe ihe ha mere. O nwere ndị wụ na, oh my God, o nwere one guy mụ na ya kwuru okwu. Ka ihe this guy mere na ọ nọ a place emere massive arrest, police eme massive arrest, buru 10 guys. Eru the following morning I say ha kwụọ 200,000 bail ka ha lawa, and immediately ya na ha ga-charge gị to court gwa gị na izuru ohi. This boy chee na ọwa asị, chee na ọwa egwuregwu, ọkwụghị that money, eburu ya ga court, police eweta phone file gide na the boy knows the phone. The boy nọ na prison till now. In fact that means Nigeria system anya adịla bad with that na. Ị ga-anọ otu a gị feel na iji ego na iwu big boy. Enwe onye gbachiri ike na gọọmenti ya eji kpọọ gị, ya ewere 1 case ji kpọọ gị tike gị 1 corner. Chukwumerijem, ekpere mmadụ gị onye nọ Nigeria ekpere ọ ga-ekpe ụka Nigeria hapụ ime ya. Nigeria mee gị ị ga-ebe elu n'ala ana onwe onye ga-abịanụ. The torture onwe ndị na-eme ya, onweghị ma onye ji ego onye ka ya iji ego ga frustrate ya. Mba ọ dịka ihe na-eme nwanne anyị nwoke m ga-akpa ya nwanne onye ugwu nna anyị ukwu Erufai, sorry mekpa aha ihe a ọwụghị, I'm not cajoling, I'm not trying to in any way. Ọ dịka ihe na-eme ya, ifolo case ahụ very well, ị ga-ama na ihe awụ oke iche na ị ga-ahapụ anyị ka anyị pide gị. So always okwu ifolo ya ị ga-ahụ na oke ị chọrọ imebe anyị, ị chọrọ ịgwa anyị na ị nwere ike ka anyị pide gị. A na-eso case ahụ na onweghị ihe, oh my God, onweghị ihe onye a mere, onye ihe onye azụ ma the guy metrazim na police ndị uwe ojii mechara gbupụ ya atụ ụkwụ abụọ. Ndị ya gburu ya mma na atụ ụkwụ abụọ, mana onwe ihe da guy mere na ọwụ weta 200,000 ya sị na ya eji ya na onwe ihe ya mere, weta 150 ya sị na ya eji ya na onwe ihe ya mere. So ị na-ekwu that na enwere ndị nụrụ na 500,000 eme na people anọ na nga just ego eji ebe elu ha mere ha eji ya, ha nọrọ na nga for 1 year. 500,000 dị too much. Chukwumerijem, a na-agba gị 100,000. A na-agwa gị 100,000. O nwere ndị na bel for years ya wụ 200,000 100,000 ahụ ihe ji ha epụta na nga. And see ebe ahụ ndị mmadụ eba dị izi pụta adịghị izi. Ibe ebe ahụ
one thing with the prison, ịbaya dị easy, but ịpụta ụkwa amara Chineke. Ibe ebe ahụ ọ ga na-eme gị ka ọchị. Even ị ga-anọ na ihe a na-eji agba witness gị na-achị ọchị. Enwere ihe m mekwara unu ga-eweta na evidence gị na-aba enwere ihe m mere. Don't worry. Mgbe mkpọrọ onye nke a kwa onye na-ebe ahụ kpu okpu white ana ebe ahụ sị gị na ya na-arịmand gị na prison until investigation ga-agwụ gị chee na ọwa egwuregwu ịba ya 2 days gị baa the first day na-aba. Don't worry na ị ga-eme nke a na ị ga-anọ ya 1 week nọ ya 2 weeks isi abịa jụọ gị oyi. Mgbe ahụ gị bịa kọtawa dị gị bịa regret ọkwara na mma na m gara enye ndị 100,000 a ọkwa na mma m gara enye ndị a 200,000 a gị bebe arịwa ha sị gị don't worry na ị ga-aga ya n'iche n'ime izu n'iche n'ime ihe and gị na-ele ya 1 year na-aga 2 years na-aga 3 years na-aga abịadu court onwe ihe a ga-ekwu ajụọ ofe ajụjụ asị na the lawyer kwesịrị represent ha abịaghị asị gị na-etile na in fact na court na-aga this thing ka ihe a na-akpọ ya na ha na-aga break for 2 months so na a na-etinye ya the next 4 months. Chukwumerijem ịnọ na prison ịnọ n'ụlọ nga for that 4 months. That means adjournment was strategy eji apunish mma. Yes. And o nwere nke ga-aga kata ihe a ike agwụ gị nke iji bụrụ mmadụ ike agwụ gị. O nwere nke ga-aga kata now do you know one thing? Now I just remember something. Do you know one thing? Wuna every day a ga-ebuga aga ụlọ ikpe ị ga-eweta ego a ga-eji gba fuel. In fact ọ wụdị ego a ga-eji gba fuel ọ wụ na fuel a na-aga gba 20,000 ị ga-enye 50,000. Ị ga-enye ego a ga-eji sign ya na ị na-aga ụlọ ikpe. Ịhụ na ihe ahụ ịhụ na ihe gbasara ihe ahụ ọwụ ihe mmadụ ma ị nweghị ndị gbasara ụkwụ n'ala ike you will give up. A lot of persons o nwere ndị ike na-agwụla onwe ihe ha mere but onwe ihe ha ga-emeli. O nwere ndị ike na-agwụla tụrụ mkpọrọ due to the carelessness of the judge. Onye isi carelessness ya. So in fact emechara m in Nigeria masọ ịnọ nwee freedom is overrated in Nigeria. Ịnọ nwanne imepele m anya ịma this our brother na America echefugo m anya ya kwuwe ya ọ na-ekwu this aspect but ịma na iwe doctor so ịma ekwuwe Nigeria amaka enwe onye na-ekwu this aspect. Ịma na ihe ikwuru na imepego m anya na nna gwa gị eziokwu. Chukwumerijem ịnọ na Nigeria na-agara onwe gị ị chọrọ ịpụ gị start ya moto gị ihe ụlọ iji na-agagharị gị were ya gagharị onwe onye ga-ejide gị. Ị kwesịrị ụtụtụ ọbụla ịpụtara gị kelee Chineke because the difference between onye nọ na Nigeria a common police officer nwere ike ibuga gị buga gị na prison. A barrister and in my one funny thing wana ha emechala na ndị na-ekpe ikpe ndị barrister anyị ha emechala ha in a way that now a barrister anakwa abara police mba. A barrister anakwa abara police mba. O nwere one case m follow. Ihe emena ma follow 2 cases. One wo a young guy made a lady invite. O mere one girl a lady invite and that lady mana ya na adịna ye me invite na ahụ adịghị ya ma ọ bịa n'ụlọ ya. The young lady achọrọ ya ga n'ụlọ ya. The boy na-eklem na ahụ adịghị ya were ọgwụ ike a na-aṅụ a na-eji eme ihe a ṅụọ and the girl na-enwe asthma. The girl na-enwe ọrịa a na-akpọ asthma. All my patient. So the girl emekata ihe a si ya ma o hie now confuse all the girl. The girl ehie n'ụlọ the girl. Ihe n'ụlọ the guy. Ema na eruna n'abalị. This guy made this girl approach ka ya deny ya.
the lady ekwegi. This girl are for yeah dinner this girl nike. Dinner ya nike from 10 p.m. till around 5 a.m. Or the panu possible on abuzuru when or uzi lokozona or lokozona one ya urugo the nice boy bashiriko game nwunye e nwanne m Agwara na ọṅụrụ ọgwụ ike. nwoke ọ dị possible nwoke nụ 10 p.m. to 5 a.m. nwoke ahụ ya urugo the kiliwe Nwachukwu. Chukwumerijem, o nwere ndị na-ana aṅụ ọgwụ Chineke nyere ezigbo ike. O nwere ndị gbasiri ike na akwa ndina. So dinner taa this girl during the morning mgbe this girl na-ala ọ dọkasịrị akwa ndị oyi n'ime. During the morning this girl na-ala ya agwa ya na onwe onye o nwere na onwe ihe ọ ga-emeli. This girl abịa na clinic sị m na ya nwere asthma attack kọchara m na ahụ niile na-egbu ya mgbu. So ọ ga-ahụ mgbe m jụwaziri ya ajụjụ ka ọ gwara m ihe mere. The only thing mere m attract na case a wu mgbe ọ sị m na because the girl mpa ya adịghị care, mpa ya na-aṅụ mmanya agagharị ana mmanya onwe ụtọ dị mmanya. Ọ mgbe ọ gwara m sị m na the girl na ihe na-egbu ya mgbu na the guy mechara gwa ya sị ya na onwe ihe ọ ga-emeli. Masị ya this girl sị gị na onwe ihe ga-emeli ya sị ị nwere ike prove ora m na this girl sị gị na onwe ihe this guy sị gị na onwe ihe ga-emeli ya sị m yes. Ya nọ n'ihi m na consulting room kpọọ the guy na phone. The guy sị ma ọ kpọla na phone again. Ma ọ kpọla na phone again na egbere na onwe ihe ọ ga-eme na onwe ihe ọ ga-eme. Ama m na ihe na-aba the guy mba na senior brother ya wu DPO na-aba. M na-ekwu ihe a na m ga na-akpa aha well I might not ka mapụ ịkpa aha the lady but m ga na-akpa aha the police stations ihe ebe ihe ndị a mere so that onye chọrọ verify ya ọ dị verifiable. Masị ihe ikwuru ọbụ n'ezi ya sị m ya kpọta the guy agwa ya sị ya na onwe ihe ụlọ ga-eme na ọ bịara n'ụlọ ya force si ya ihe n'ụlọ ya pụta ihe ndị kwuru. Masị okay no problem. I called a police officer. Ya bịa n'ọfịs masị ya ga-egodo ihe this girl kwuru. The girl anarrate ihe niile mere ya sị m na aga ede statement na police. Masị okay no problem. I'm fully in charge of this, follow this case up. Chukwumerijem, we drove to the police station a data statement. And they decided na give me that guy arrest. Chukwumerijem, and I track about this boy. The girl akpọ ya na phone si ya ka ebe ọ nọ na o nwere ihe echefuru n'ụlọ ya na ya chọrọ iwere ya. Anyị bidoro track this guy ebe 1. Ihe anyị jide this guy wee ebe 8 abalị. Anyị ejide this guy etinye ya na cell. Ama m na abalị ahụ etinye ya na cell anyị nwa alawa na the guy akpọọla deedi ya wu DPO n'Enugu. Deedi ya kpọọ DPO nwe station ahụ dị in charge of that station. Anyị abịara in the morning asị anyị kpọruo case echenjie. Abịa jụwazie anyị sị gị abịa jụwazie the lady ka ihe bụ gị ga n'ụlọ nwoke. The lady asị na ọwa enyi ya ka ihe bụ isi hie n'ụlọ ya. In fact abịa blame wazie the girl more than the boy. Chukwumerijem ekwukatala ihe akwukata ihe a na ihe a ga-eme the senior brother wu DPO abịala a na-ekpezi dị ikpe de. Chukwumerijem ekwukatala ihe akwukata ihe a the case echenjiela. Ihe a na-ekwuzi wụ ka enye ya 20,000 or 30,000 ka ọ gaje eme ihe a ka ọ gaje treat onwe ya. Chukwumerijem mgbe a na-ekwu ihe a ihe ewe m iwe ma pụọ ga ihe a mere na ala ojii police station. Chukwumerijem ma pụọ o nwere ị na-aga ụzọ Port Harcourt ị na-aga dịka ị na-aga Port Harcourt o nwere ka ihe a na-akpa ebe ahụ o nwere one police station n'ebe ahụ ma pụọ ga ebe ahụ gwacha ha ihe mere and the IPO m hụrụ ebe ahụ nwaanyị iwu abịa ya sị okay ya ebute moto. Chukwumerijem anya ga ebe ahụ buru both the boy buru ma deedi ya wu DPO buru onye ọbụla chọrọ ichenji case ahụ anya gaozi ebe ahụ. Emechara that thing anya file ya the case a na-aga ihirima the boy ka nọ na police station. Ọ bụ na mgbe o mekata then
the girl asị na ya chọrọ withdraw the case na the case na ọ chọrọ ime ka ihe ya gbaa mbara ha kwụrụ the girl aha the girl okay ka mma pepa aha ya ha kwụrụ the girl ụgwọ 500,000 as of then ka eji settle the girl. So o nwere a lot of ndị Chukwumerijem platform ga-enyeliri aka. I nwere a lot of barristers here nwere ike iwepụta onwe ha ji achọpụta ihe a m kwuru. Onye chọrọ any barrister dị interested m ga-enye gị nọmba onye widu na that brokiri onye ga-akpọ ga-enyere gị aka find ya out ndị a m na-ekwu ugbu a follow this case